হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা যেই পিবিএন 2022-এর কোশ্চেন আনসার নিয়ে এই ভিডিওটি বানাতে চলেছি। আর এখানে কোশ্চেন মানে পার্ট বি এর পোর্শনটা থাকবে শুধু, আর তার থেকে 30 কোশ্চেন্স আজকে ডিসকাশন হবে। সো প্রথম কোশ্চেন হলো কোশ্চেন নাম্বার 41, র্যামস্টেডস অপারেশন ইজ ডান ফর এ হায়াটাস হার্নিয়া, বি পাইলোরি স্টেনোসিস, সি কনজেনিটাল মেগাকোলন, ডি রিপেয়ার অফ ক্লেফট লিপ। সো এখানে কারেক্ট আনসার হলো পাইলোরি স্টেনোসিস। Question number 42, old man appearance is seen in A fever, B marasmus, C jaundice, D encephalopathy. So এখানে কারেক্ট আনসার হবে marasmus. Question number 43, a child is getting injection ampicillin 300 mg and the vial contains 1 gram to be dissolved in 10 ml. The amount taken to administer the ordered dose is 2.5 ml, 3 ml, 3.5 ml or 3.2 ml. এখানে 1 গ্রামের ভায়াল আছে ইনজেকশনে। সো যদি 1 গ্রাম ভায়ালকে 10 ml দিয়ে ডিসলভ করা হয় তাহলে তার স্ট্রেংথ হবে 1 ml সমান 100 mg। তাহলে এখানে আমার রিকোয়ার্ড হচ্ছে 300 mg, তাহলে 3 ml ইজ ইকুয়াল টু 300 mg। তো এখানে কারেক্ট আনসার হবে 3 ml. A client with schizophrenia hears a voice telling him he is evil and must die. The nurse understands that the client is experiencing option A delusion, option B flight of ideas, option C ideas of reference, option D auditory hallucination. Here the client experiences auditory hallucination because here the false perception present. 45, an elevated airso titer is seen in which of the following conditions? Option A nephrotic syndrome, option B rheumatic fever, option C gastric fever, option D ulcerative colitis. So এখানে কারেক্ট আনসার হবে রিউম্যাটিক ফিভার। কোয়েশ্চেন নাম্বার 46, এ পেশেন্টস আনরিজলভড ফিলিংস রিলেটেড টু লস উড বি মোস্ট লাইকলি অবজার্ভড ডিউরিং হুইচ ফেজ অফ দ্য থেরাপিউটিক নার্স পেশেন্ট রিলেশনশিপ? There is a 4 stage of therapeutic nurse patient relationship: pre-orientation phase, orientation phase, working phase and termination phase. এখানে কারেক্ট আনসার হবে D termination phase. Physiological jaundice of newborn is developed due to option A RH incompatibility, option B ABO incompatibility, option C immature liver function, option D all of these. এখানে physiological jaundice of newborn is developed due to immature liver function. Option C is the right answer. Question number 48, cytomegalovirus infection is an example of A nosocomial infection, B iatrogenic infection, C opportunistic infection, D zoonotic infection. Correct answer হলো C opportunistic infection. Question number 49, which one is regulate the body temperature? Parathyroid gland, hypothalamus, pituitary gland, thyroid gland. So hypothalamus body temperature regulate করে. Option B is the right answer. Question number 50, client who experiences false sensory perception in presence of a stimulus is known as illusion. Here the sensory perception is মানে sensory stimulus is present, so সেই জন্য এটা হবে illusion. Question number 51, in which stage of sleep the muscle are completely relaxed? Option A stage 1 NREM, option B stage 2 NREM, option C stage 3 NREM, option D stage 4 NREM. Right answer হবে stage 4 NREM. NREM এর ফুল ফর্ম হলো নন র্যাপিড আই মুভমেন্ট। Question number 52, mental disorder of chronic general impairment in intellectual functioning within clear consciousness is known as option A dementia, option B delirium, option C intoxication, option D derealization. এখানে কারেক্ট আনসার হবে ডিমেনশিয়া, অপশন এ। ইমিউনোগ্লোবুলিন abundantly present in human milk is immunoglobulin G, immunoglobulin M, immunoglobulin A, immunoglobulin E. So human milk abundantly immunoglobulin A present থাকে, option C is the right answer. Question number 54, when transferring a patient from a bed to a chair the nurse should be use the which muscle to avoid back injury? Option A abdominal muscle, option B back muscle, option C leg muscles, option D upper arm muscle. Upper arm muscle is the right answer, option D. Pap smear test for detection of carcinoma of cervix is which level of prevention? Primordial, primary, secondary, tertiary.
Option C is the right answer, secondary prevention. Question number 56. What do you mean by the excess interstitial fluid? Fluid volume excess, edema, dehydration and hydration. So এখানে correct answer হবে edema. Question number 57. A female client is admitted with a diagnosis of delusion of grandeur. This diagnosis reflects a belief that one is being killed, highly famous and important, responsible for evil word, connected to client, unrelated to oneself. এখানে correct answer হবে option B, highly famous and important. Question number 58. Persistent, pathological, unrealistic, intense fear of an object or situation is known as A. Perception, B. Phobia, C. Obsession, D. Compulsion. এখানে correct answer হবে option B, phobia. Sickle cell crisis occurs when option A. Cell lack sufficient hemoglobin to transport oxygen. Sickled cells are unable to transport adequate oxygen. Sickle cells form clumps that obstruct blood flow. Option D. The bone marrow stops producing red blood cells. So এখানে সঠিক আনসার হবে অপশন সি, sickled cells form clumps that obstruct blood flow. That's why sickle cell crisis occurs. Question number 60. The ABG analysis report shows pH 7.55, PCO2 35 mm of Hg, HCO3 33 milliequivalent per liter. The condition is known as metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis, respiratory alkalosis. So option B is the right answer, metabolic alkalosis. Question number 61. The nurse must administer a medication to reverse or prevent Parkinson type symptoms in a client receiving an antipsychotic. The medication the client will likely receive is option A. Trihexyphenidyl, option B. Diphenhydramine, option C. Propranolol, option D. Haloperidol. এখানে correct answer হবে option A, trihexyphenidyl. Question number 62. Who theorized the act of utilizing the environment of the patient to assist him in his recovery? Robert Koch, Benner, Calister Roy or Florence Nightingale? এখানে right answer হবে option D, Florence Nightingale. Which of the following is used to assess the level of consciousness? A. Apgar score, B. Braden scale, C. Glasgow coma scale, D. Visual analog scale. Right answer হবে option C, Glasgow coma scale. Question number 64. The number of times an event has occurred in a population during a specific time period is termed as A. Ratio, B. Denominator, C. Proportions, D. Numerator. এখানে right answer হবে numerator. Question number 65. Which of the following conditions may require fluid restriction? Option A. Fever, option B. Chronic obstructive pulmonary disease, option C. Renal failure, option D. Dehydration. Renal failure requires fluid restriction. Option C is the right answer. Question number 66. The goals of treatment for diabetic ketoacidosis are option A. To correct fluid and electrolyte disturbances, option B. To provide adequate insulin to restore and maintain normal glucose metabolism, option C. To correct acidosis, option D. All of these. The correct answer হবে option D, all of these. Question number 67. Smoky color urine, hyperlipidemia, proteinuria are characterized by chronic renal failure, nephrotic syndrome, nephritis, all of these. এখানে correct answer হবে option B, nephrotic syndrome. Question number 68. Anatomical closure of ductus arteriosus may occur. Option A. Immediate after birth, option B. Between 1 to 3 months, option C. Between 1 to 3 weeks, option D. After 1 week. Correct answer হবে option B, between 1 to 3 months. Question number 69. Zero incidence is elimination of disease, eradication of disease, elimination of infection, eradication of infection. So zero incidence is elimination of disease. Option A is the right answer. Question number 70. Positive signs of schizophrenia are option A. Hallucination, delusion, thought disorder. Hallucination, delusion, unconsciousness. Option C. Hallucination, delusion, overeating.
অপশান ডি হ্যালুসিনেশন, ডিলিউশন, রিয়ালিটি ওরিয়েন্টেড। সো সিজোফ্রেনিয়ার পজিটিভ সাইন হলো হ্যালুসিনেশন, ডিলিউশন, থট ডিসঅর্ডার। অপশান এ ইজ দ্য রাইট আনসার। সো এই পর্যন্তই আজকে, বাকি 30 কোয়েশ্চেন পরের ভিডিওতে ডিসকাস করব। সো প্লিজ সাথে থেকো, প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট মাই ভিডিও।